msicheze na moto. Si mumecheza na moto na mumeumia? Si mumecheza na moto na mumeumia? Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka? Njia ya kuokoka ni Baba. Nawaambia. Sadakta kabisa. Ni nani ambaye ataweza kuniambia kitu ambacho kimefanya nimechezesha hiyo kanda? Karibu. Kwenye mlima Kenya upande wa Kiambu County hakukaliki, mtazamaji wangu. Mabibi kwa mabwana, wazee kwa vijana wameweza kujitokeza kuandamana kuhusiana na hatua ya serikali ya Kenya Kwanza kuamua kuwafukuza wananchi kutoka upande wa mlima Kenya ambao wanamiliki mashamba yao in the name of kwamba wanataka kujenga affordable housing. William Samoei Arap Ruto wakiwa wanashirikiana na Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro wameanzisha mchakato wa kuja kuintimidate bikizee, akina nyanya, akina vijana kutoka mlima Kenya, wala ambao waliweza kujitokeza kwa wingi mnamo mwaka uliopita Agosti na kuweza kumpigia kura kwa wingi, kisha akaingia State House. Na sasa hivi anawafukuza watu ambao wako na hatimiliki, title deeds, kutoka kwa mashamba yao, eti kwamba wanataka kuchukua yale mashamba wajenge affordable housing. Mtazamaji wangu, kitu cha kwanza, hii affordable housing, bunge wa inaitwa Gatunguru ama Gatunguri, Bi Gathoni wa Muchomba amekuwa mstari wa mbele kuweza kupingana na mchakato huu wa serikali kuwafukuza wananchi kutoka kwa mashamba yao halisi, mashamba ambayo waliweza kupewa na mababu zao ili kuweza kujenga nyumba za affordable housing. Nyumba ambazo zikikamilika, corruption itakuja kufanyika. Corruption gani, mtazamaji wangu? Hizi nyumba ambazo wanasema eti kwamba wananchi watakuja kuzinunua kwa bei nafuu, kuna wale watu ambao unakuta kwamba wanajuana na viongozi ambao wako serikalini. Unapata kwamba kuna rafiki wa bwana Ndindi Nyoro, kuna rafiki wa Kimani Ichung'wah, wao ndio watakuja kupewa hizi nyumba. Alafu nakuta Mkenya ambaye aliweza kufukuzwa kutoka kwa hili shamba ataweza kunyimwa right ya kumiliki hili shamba. Mambo sio mazuri. Utawala wa William Samoei Arap Ruto umeweza kugeuka na kuwa dictator. Uhuru Kenyatta aliweza kuwaonya, hawakusikia. Aliwaambia kwamba msicheze na moto, huo moto uende ukawachoma. Ningependa uweze kusikiliza jinsi ambavyo wananchi wa kutoka mlima Kenya wanazungumza baada ya kuweza kukua summoned na maafisa wa polisi ambao wako na marungu, wanataka kuwafukuza kutoka kwa mashamba yao ili serikali iweze kujenga nyumba za affordable housing. Lakini kamwe niseme hivi, kwa wale watu ambao wako na interest na hii shamba ya Gekumari, watu wa Gekumari hakuna pahali wanaenda. Mashamba ya watu wa Gekumari hakuna pahali wanaenda. Wataenda wapi? Na hii mashamba ni yao, wako na title deeds. Ule mtu anakuja hapa kuwaambia wahame, yeye ndiye chairperson wa Land Control Board. Azimio letu ambao tumeafikiana leo ni kwamba serikali iondoke hapa, wananchi waachwe na shamba lao, na wasipoondoka tutaita watu wote wa Mount Kenya wakuje wakae hapa ili tuweze kulinda rasilimali zetu. Mimi nimeshangaa juu baba yangu ndiye amenipatia shamba na niko na title. Sasa kusikia ati hiyo title ni fake, sikulala hata sikuona usingizi. Ile kitu imenisumbua sana. Tuko na wazazi wako na miaka 80s, sasa pressure yao iko juu. Nauliza serikali, tutafanya nini? Wazazi watakufa, watatuacha na nani? Juu sasa vile imeendelea, hao mama pressure iko juu, hata hawakukula, wamelala bila kukula na shamba ni zao. Hawajaibia mtu, hawajakosea mtu. Hii miaka yao ya uzeeni
tafadhali serikali, wachaneni hawa mama zetu waishi na amani. Zile miaka wamebakisha, muwachie amani, waishi wakiwa na amani. Kwa mtu tulinunua, sisi tulinunua kwa msungu, ilikuwa sababu ya msungu tukanunua, na msungu akaenda, na hiyo ni miaka mingi. Sasa ungetaka haki. Tunataka haki yetu, shamba ni yetu. Umeweza kusikia mtazamaji wangu? Hao ni bikizee, hao ni wazee, hao ni akina baba, akina mama wanalia. Wanataka kufukuzwa kutoka kwa mashamba yao, mashamba ambayo waliweza kupewa na mababu zao. Unajua kipindi ambapo umeweza kupewa shamba na babu yako, na babu yako ameweza kuzikwa kule, hilo shamba ni lako. Hamna mtu ambaye anapaswa kuja kulimiliki tena. Alafu serikali inakuja kuwafukuza wananchi eti kwamba wanataka kujenga nyumba za affordable housing. Let me ask you, nyumba za affordable housing ni za maana kuliko maisha ya binadamu. Umesikia wakisema kwamba bikizee, akina nyanya wakongwe wako na stress sana kwa kuweza kufukuzwa kutoka kwa mashamba yao. Pressure imeweza kupanda. Si ni njia moja ya kuweza kuchukua Wakenya upande wa Shakahola. Si ni Shakahola ya pili William Samoei Ruto anachimba. Kipindi ambapo unafukuza mtu kutoka kwa shamba lake halisi, alafu unataka kujenga nyumba za bei nafuu hapo hivyo. Sio ni kumaanisha unataka mtu yule aweze kufariki. Anyway, tunataka kuweza kuzungumzia mengi kuhusiana na hii hatua ya serikali kuweza kuwafukuza wananchi kutoka kwa mashamba yao, alafu waweze kujenga affordable housing. What have I learned? Ni kitu gani ambacho nimeweza kujifunza kutoka kwa hii hatua ya William Samoei Ruto kuwafukuza wananchi kutoka kwa mashamba yao? Tafadhali, kama wewe ni mgeni, kabla hatujaweza kuendelea, wacha nikuombe uweze kuchukua sekunde yako 1, 2, 3 uweze kupiga subscription. Ukishapiga subscription, bonyeza kengele, like video, alafu tafadhali share kanda hii uweze kuwafikia watu wengi ili tuendelee kugrow. Unajua, ukiwa umekaribisha watu 2, 3 ukapiga subscription, bila shaka kituo hichi kinaendelea kukua kikubwa tena zaidi. Kabla tujaweza kuendelea mbele, niruhusu nimshukuru shabiki yetu mkubwa tena zaidi ambaye ameweza kusema kwamba Mr. Eagle 8, kazi ambayo mnafanya ni nzuri, pata Christmas nanyi. Shabiki yetu ambaye anafahamika kama Aurelia Mwangi, na kushukuru tena zaidi kwa kahawa yako ambayo umeweza. By the way, hii si kahawa, hii ni Christmas. Anyway, nawe ikiwa unataka kuweza kutusukumia kahawa ama Christmas, bila shaka nitaweza kuchezesha namba hapo ili uweze kuipata. Karibu tusonge mbele, kipindi ambapo una komenti, tuambie ni ambalo ulipo, kama uko +254 tujulishe mkoa wako. Ni kitu gani ambacho nimeweza kujifunza kutoka kwa haya ambayo yanafanyika upande wa Mlima Kenya? William Samoei Ruto anatumia maafisa wa polisi kuwafukuza wananchi kutoka kwa mashamba yao. In the name, anataka kujenga nyumba za bei nafuu, affordable housing. Na swali ambalo nakuuliza mtazamaji wangu wa kituo chako nambari 1 cha Kenyan Media, nyumba za bei nafuu ni za maana kuliko maisha ya binadamu ambao anapea pressure, ambao anafanya pressure yao inapanda? Kwa sababu hao wazee ambao unakuta umefikisha 70 and above, unakuta kwamba ukimkasirisha pressure inapanda, anaweza kazima. Sini kuzima, hii ni Shakahola ingine anazidi kujenga. Kitu cha kwanza ambacho nimeweza kujifunza kutoka kwa makala haya ya Mlima Kenya, cha kwanza kabisa, William Samoei Ruto ni mkora. William Samoei Ruto is a liar. Hicho ndicho kitu cha kwanza nimeweza kujifunza. Kipindi cha kampeni aliweza kutuambia kwamba there will be no something like land grabbing iwapo angechukua uongozi wa taifa la Kenya. Akaweza kuingia mamlakani, ameanza kufanya kinyume. Hichi ni nini anafanya? Ameanza kuwafukuza wananchi kutoka kwa mashamba yao, mashamba ambayo hata mababu zao wameweza kuzikwa pale.
ndipo sasa anawafukuza ili kuweza kujenga nyumba za bei nafuu. William Samoei Arap Ruto ni mkora. Ni mkora kwa sababu aliweza kuambia kwamba atachunga rights za wanamlima Kenya, kama vile kuweza kuchunga shamba zao, kuweza kuchunga mmea wa kahawa waweze kupata mazao, kuweza kuchunga wanabiashara wa mlima Kenya. Umeweza kusikia hapo mahala ambapo watu watakuwa wanafukuzwa. Kuna wale ambao unakuta kwamba waliweza kununua mashamba kitambo, wakajenga rental houses. Kipindi ambapo wameweza kujenga rental houses, kila mwezi anapokea kipato kidogo, angalau na yeye kuweza kumwezesha kuwachukua watoto wao shuleni ama kuwachukua watoto wake shuleni. Sasa kipindi ambapo unamfukuza kutoka kwa hili shamba lake, unaua biashara zake. Kuna wale ambao wamejenga manyumba zao hapo penye hilo shamba, watu wanataka kufukuzwa, wamefungua biashara, wamefungua maybe biashara ya duka ya kuuza mtumba upande wa Kiambu. Sasa hivi wanafukuzwa. Si huo ni ukora? Ukora kwa sababu aliweza kuambia kwamba atachunga haki zao, na sasa hivi anafanya kinyume. Hicho ndicho kitu cha kwanza ambacho nimeweza kujifunza kutoka kwa hii historia ambayo imeweza kutoka mlima Kenya sasa hivi. Kitu cha pili ambacho nimeweza kujifunza, hata wewe nataka uweze ukikijua, ni kwamba the Kikuyus are now regretting. The Kikuyus are now regretting. Uhuru Kenyatta akaweza kuambia pigia mzee kura, kwa sababu uzee sio shida. Uongozi unahitaji mtu ambaye akuna experience. Raila Odinga amekuwa akifanya kazi hapa nchini kwenye serikali, kwa hivyo akuna experience ya kufanya kazi. Hawakumsikia. Sasa hivi I think wameshajifunza lesson katika hii hatua kwamba wanafukuzwa kutoka kwa mashamba yao. Dictatorship imeanza kuwaingilia upande wa mlima Kenya. Sasa they are now regretting. Ukitaka kujua wana regret ni kwa nini hawakuweza kumsikiliza Uhuru Kenyatta na badala yake wakaweza kupigia bwana William Samoei Ruto kura na Gachagua wakaweza kuibuka washindi, angalia jinsi ambavyo wanalia wakisema kwamba mashamba yale ni ya mababu zao. Mashamba yale waliweza kupewa na mababu zao, na wengine wao mababu zao wameweza kuzikwa pale. Sasa ikiwa unataka kufukuza mtu kutoka kwa shamba lake na huyu mtu analia, is that not regretting? Sasa hivi wanajutia mbona wakuweza kumsikiliza Uhuru Kenyatta, wakakimbilia kuelekea kwa serikali ya hasla, serikali ambayo sasa hivi haiwajali kabisa, serikali ambayo haja yao kubwa ni kuweza kuhakikisha kwamba wameshiba, haja yao kubwa ni kuweza kuhakikisha kwamba mifuko yao iko na pesa, haja yao kubwa ni kuweza kuhakikisha kwamba wanaiba mali ya Wakenya. Unanielewa? Unanielewa mtazamaji wangu? Na ndio hiyo nakwambia kwamba the Kikuyus are regretting. Unajua kitu ambacho kinaua taifa la Kenya, unakuta kwamba viongozi ambao wako na uwezo wa kuweza kuliongoza taifa la Kenya, wako na good leadership skills, hawapewi uongozi kuweza kuongoza taifa la Kenya. Hawapewi nafasi angalau hata siku moja kuweza kuongoza taifa la Kenya. Kitu ambacho kimeweza kuua Kenya ni ukabila. Kitu ambacho kimeweza kuua Kenya, uchumi wa Kenya kuweza kudorora, ni tribalism. Unakuta kwamba kipindi cha kura, watu badala ya kuweza kupigia Wakenya ama kuweza kupigia Mkenya mwenye wanaona kwamba yuko na maono mazuri kura aweza kuongoza taifa la Kenya, wanaamua kupiga kura kulingana kwamba mtu wao yuko kule mbele, ama wanaona kwamba mtu wao maybe aliweza kuwakosea kulingana na wao, na iwapo watakuja kumchagua yule mtu ambaye mtu wao anamchukia watapata maendeleo. Mfano, walikuwa nasema tu kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kuwakosea, si ndio? Wakasema kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kuchukia William Ruto
Iwapo watamchagua William Samoei Ruto, maendeleo yataenda Mlima Kenya, vijana watateuliwa kazi Mlima Kenya, maisha yatakuwa rahisi hapa nchini. Ukabila umeweza kuua uchumi wa Kenya. Sasa ukiweza kuangalia hao wale watu ambao walikuwa nasema kwamba William Ruto atakuja kuleta uongozi bora katika taifa la Kenya. Uongozi gani ambao ameweza kuleta? Uongozi wa kuweza kuwafukuza wananchi kutoka kwa mashamba yao. Uongozi wa kuweza kuwafukuza wananchi kutoka kwa mashamba yao. Na ndio nakwambia kwamba these Kikuyus are now regretting. And kwa bahati nzuri wameanza kuregret mwaka wa kwanza kabisa William Samoei Ruto akiwa anaongoza. Hajamaliza miaka miwili. So ifikapo 2027 itakuwa ni mambo mengine. Kitu cha tatu ambacho nimeweza kujifunza hapa. Cha kwanza kilikuwa Ruto ni mkora. Cha pili ni kwamba Kikuyu are regretting. Cha tatu ambacho nimeweza kujifunza kutoka kwa hii historia kutoka upande wa Mlima Kenya, William Samoei Arap Ruto is now losing the ground. I saw sometimes ago there is this man by the name Cosmo Choi, rafiki ya William Samoei Arap Ruto kutoka Marekani. Miguna rafiki ya bwana William Samoei Ruto, wote wamekuja kwa pamoja wakiwa wanamwambia bwana William Samoei Ruto kwamba ground imebadilika. Ground sio ile ground ambayo ulikuwa unaenda, for example ni Kiambu, unaleta watu wote zaidi ya watu 50,000 wanakuja pamoja wanakusikiliza. Sasa hivi ground imeweza kubadilika bwana Ruto. So na mimi nimeweza kuona hapo ground kwa kweli imeweza kubadilika, na ndio maana unaona hawa wananchi wanalia. Iwapo ground haingekuwa imebadilika, na iwapo William Samoei Ruto angekuwa anawafanyia wananchi wa Mlima Kenya kama hawa ambao umeweza kusikia wanalia mema, ground haingebadilika. Haungepata wazee kama hawa wakiwa kwa screen wanajaribu kuweza kuexpress yale majuto yao, zile shida ambazo wanapitia. Na ndio maana Cosmo Choi akaweza kumwambia maneno kama haya. Wakenya wamekasirika sana na wewe kwa hii taxes. Hii taxes ndio imekuua. Hii ushuru ungeongeza pole pole, second term ndio malizie na taxes. Ungeleta mara one shot na mnaibu. Wakenya wanalia sana, wengine school fees ndio hiyo. Kila kitu maisha inakuwa ngumu. Maaskari yetu wanakatwa mshahara, mmoja alinionyesha pay slip yake. Wanakatwa taxes, wanalipa 30,000, ukienda nyumbani ni 18,000. Walimu wanakatwa taxes wakienda nyumbani. Watu wanalia sana. Kwa hivyo ni ngumu sana kwa rais kurudi unless aibe. That's all I can say. Ninasema ukweli, mimi ni mzee. I'm over 50 years. Mimi nasungumusa maindi yangu na kulingana na vile iko. Rais atachukua hii kiti kama ataiba kura. Meweza kuona mtazamaji wangu? Hiyo ni hoja ya tatu. Hoja ya nne ambayo nimeweza kujifunza kutoka kwa haya ambayo yanaendelea upande wa Mlima Kenya by the way, ni kwamba sasa hivi Uhuru Kenyatta is taking the ground. Uhuru Kenyatta sasa hivi ndiye ameanza kuvuma upande wa Mlima Kenya, kwa sababu I think it was around yesterday I saw Jubilee Party, it has organized several rallies upande wa Mlima Kenya kuweza kuaddress issue ya cost of living, and I'm very sure katika hii issue ya land grabbing upande wa Mlima Kenya vile watakuja kuisungumzia vile mimi na iwapo sasa hivi Uhuru Kenyatta atakuja kuwaambia wananchi, sasa mumeweza kujifunza lesson. Muliacha kunisikiliza 2022, sasa hivi mmeweza kujifunza lesson. Iwapo Uhuru Kenyatta atakuja kuambia kwamba chukua mkondo huu, iwapo Kalonzo Musyoka atasimama kura na aweze kuambia wana Mlima Kenya kwamba sasa hivi nimeweza kuunga Kalonzo mkono, pigia Kalonzo kwa sababu naona kwamba yeye atakuja kuleta maendeleo, bila shaka watu wa Mlima Kenya watakuja kumsikiliza Uhuru Kenyatta. Hilo ama hicho ndicho ambacho mimi nimeweza kujifunza, kwamba sasa hivi Uhuru Kenyatta is taking the ground. Is taking the ground by the way. I saw some clips watu wanasema kwamba Uhuru Kenyatta uliweza kutuacha kwa mataa. Ishara kwamba haya majuto ambayo wanazidi kupitia, haya matesa ambayo wanazidi kupitia, kufukuzwa kutoka kwa mashamba yao, wanakumbuka kwamba Uhuru Kenyatta hakuweza kuwapitisha haya.
hakuweza kuwaletea maneno kama haya ambayo yanawafanya nyanya zao kuweza kufariki. Hivyo basi wanasema kwamba ifikapo 2027 bila shaka Uhuru Kenyatta ataweza kuingia mamlakani. And by the way, hii issue ya land grabbing, Madam Gathoni wa Mwichomba, she is against it. Amesema kwamba haoni ni kwa nini serikali inataka kuweza kugrab mashamba ya wenyewe, wafukuze wenyewe kutoka kwa mashamba yao, alafu wakuje wajenge nyumba za affordable housing ambazo watakuja kuuzia wazungu. Wazo lako ni lipi? Sikiliza Madam Gathoni wa Mwichomba. The issue of housing levy to me is an issue that even if the courts don't sort us out now, in future, it will be one of the biggest campaign topic, even for the next government that will ever come. Because I still don't understand how you come to Kiambu County. My land is worth 300 million. You want me to hand you over this land without any form of agreement between you, the off-taker, and the owner. And you bring in a foreigner, and you want maybe that foreigner to be the contractor and the person to sell off these houses and take over the management of these houses in posterity. What is my role as the owner of that land? Remember, this land is valuable. So that is a very contentious issue. And the legal framework that has been managing the issue of housing to me is still not very clear. And I think when I said this is scandalous, I meant that there is some schemes of taking over prime land and handing that land to other players. Unconstitutionally and procedurally, irregularly, and some of us, we will pay for what we are doing today in future. What will the governor of Kiambu tell the people of Kiambu? How did he hand over land to that contractor? And what is the role of county government of Kiambu in the management of those houses? What is the role of the county? Who supplies what? I want to ask you, I want to bring in a very serious issue. Let's go to Thika. We had houses that were done by the old Kiambu municipality. Those houses are occupied by county workers who pay very little rent to the county because they are county workers. You come in and tell them, move out of these houses, we demolish these houses, and we come up with fresh blocks. Okay. How do you tell this worker to move out? What assurance do you give him or her that when he moves out, you come up with new blocks, you are going to give him the first priority to own the house? What affordability platform do you provide for him or her? Do you provide him mortgage? Is the county government of Kiambu going to provide mortgage for those workers who are being evicted so that these houses can be built afresh? And can they afford the houses? Because remember, these are people who pay 2,000 for those houses per month. For rent, yeah. So if you come up with a house worth 5 million, for example, and this guy is 55 years old, amebakisha 5 years aritire, umemfukuza na familia, how do you then make him afford this house for the remaining 5 years? Those are the issues that we have, and those are the issues that make some of us stand very firm and say no. Until we are clear, nobody would fight city owning a house. I wouldn't fight my brother who is a driver or my cousin who is a nurse owning a house. I wouldn't fight that. But remember, I have a future in politics in this country. I don't want to ever be asked questions that I cannot answer. So I would rather stand for what I know and what I believe in. So for Governor Wamatangi to say, no, I'm not handing over this piece of land until I get it clear, and until I go to the County Assembly of Kiambu and get clearance. For me, I think he's doing what he's supposed to be doing. But unfortunately, this is Kenya. You say no to such a request, kichapo, you suffer the consequences. Tokana mtazamaji wangu na haya maneno ambayo yanaendelea upande wa Mlima Kenya,
nimeweza kuona maoni mawili matatu kwenye mitandao ya kijamii. Kama huyu Chiku JCK anasema kwamba we are saying enough is enough and shame on those people from Mount Kenya helping this evil. No wonder they are so quiet when the mountain people are suffering. Unasikia? Huyu anasema kwamba sasa imetosha. No wonder Bwana William Samoei Ruto, akina Rigathi Gachagua, akina Ndindi Nyoro pamoja na Kimani Ichung'wah wamenyamaza kipindi ambapo wenzao kutoka Mlima Kenya wanapitia mateso, wanafukuzwa kutoka kwa mashamba yao. I think sasa hivi wameanza kuchanuka, si ndio? Si ndio mtazamaji wangu? So John Che akasema kwamba mass exodus ndio hii imeanza. Ruto atakuja kusema Wakikuyu ni wachawi juu ile maandamano wataanza haita zimika na itaenda nchi nzima. So huyu Choje anasema kwamba Ruto itafika mahali ambapo ataanza kusema eti kwamba Wakikuyu ni wachawi. Kwa sababu gani? Maandamano hivi karibuni yataanza Mlima Kenya. Kwa sababu there is no one mwenye ataweza kukubali shamba lake lichukuliwe ili kuweza kujenga nyumba za affordable housing. So watu wataanza kuandamana kuweza kupingana na hatua hii ya William Samoei Ruto na ataanza kuwaita wachawi. Anyway, wazo lako mtazamaji ni lipi kuhusiana na haya ya Mlima Kenya? Toa mchango wako and Merry Christmas, Happy New Year. Ikiwa uko na soda ya Christmas unaweza ukatusukumia kwa hii nambari.